like, subscribe, and get notified. अभी हम जितना पॉइंट हम नोट कर लिए हैं और बहुत जल्दी इस पे हम अपना पॉइंट लेकर आएंगे। सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग होगा इसमें? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, जितना जल्दी हम जाके ऑफिस में। But all the points have been noted by you, right? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब पॉइंट नोट। Yeah, the meeting was very good. First of all, I want to congratulate MMC for organizing this meeting. Basically, the problem in Vasco is that Navy has started applying the restrictions under some Ministry of Defence guidelines. We don't agree with these restrictions because the guidelines itself says that in case other acts apply in that area where the project is proposed, acts such as Aircraft Act, Cantonment Act and other acts which are laws in the Union of India, then those guidelines should not be applied. But the Navy is ignoring that provision of its own guidelines and they are misapplying the guidelines and denying the project proponents the NOCs. These guidelines are issued by Ministry of Defence, not by Navy. So if Navy ignores the guidelines, they are effectively disobeying the Ministry of Defence. We have tried and we have conveyed this message to all the naval authorities. We have met FOGA, we have met various people, and they have no answer to this when we ask them that why are you obeying your own ministry's guidelines. So they off the record they tell us that we are helpless, etc. But this is not correct because entire construction activity in Mormugao Taluka is coming to a standstill, and this has to stop. Those who are following the law have to be given their permissions, and they cannot be denied the permissions because of some internal guidelines. Those guidelines can be applied where there are no laws prevailing in those areas. That's our stand. We are desperately trying to make the Navy understand. We are not fighting with the Navy because they are our country's Navy, but we are trying to make them understand that this is not correct on their part. As a central government organization, they should not be harassing the people. बरी एक मिटींग जाली. आम्ही आज आमचा इश्यू आसलो सर्विस टॅक्स जे नेवी भरना त्याच्या वांगडा आम्ही आमचे स्टेक होल्डर्सांकूच आपयले आनी तुमकां खबर आहा वास्कोन कितें प्रॉब्लम आसा तो, पूण आयज खंय तरी नेवीकूय कळ्ळें बाबा हे इतले प्रॉब्लम वास्को शहरान आसा म्हणून. ती फर्स्ट टायम अशी मिटींग जाली जेन्ना नेवी पासून येयले, कावन्सिलर येयले, स्टेक होल्डर्स येयले, बऱ्यांची बरी मिटींग जाली. आमी तांकां तीच टायम दिला बाबा हे आमचे इश्यूज अशे आहात ते इश्यू खंय तरी तांकां सुटावो येवपाक जाय. आनी आशा बागयता नेवी कडचे बाबा खंय तरी सुटावो जातलो, कित्याक आमचे लोक आमचे जशे आमचे बिल्डर आसूं नाल्यार गरीब लोक आसूं जेणी जागा घेतल्या, घरां बांदपाक जाय, तांकां NOC मेळना, पयशे लायलेले आसा, भांगराक घातलेले एका घाण दवरलेली आहा, पूण खंय तरी सुटावो जावपाक जाय. आनी म्युन्सिपाल्टी जी आतां आमची आसा आमकां टॅक्स मेळना, काय मेळना ते खंय तरी मेळपाक जाय. तोय आमचे कितें आमकां आनी आधार खंयचोच ना. तुमकां खबर आहा आमची हालत किती बेकार आहा ती. खंय ना खंय आतां आमी चालू केलेले असेसमेंटूय चालू आहा आनी IOCचेय चालू आहा, HPCL चालू आनी हेतून ते गोवा शिपयार्डूय येयले नाल्यार नेवी येयले जाल्यार आमची खंय तरी म्युन्सिपाल्टी खंय स्थिर जातली. आनी इतलेंच म्हणटा आनी काय जास्ती काय उलयना. आमकां सगळ्यांनी हे सहयोग दिलो, सगळे बिल्डर्स येयले, बरें दिसलें, सगळ्यांनी उलयलें, सगळ्यांनी आपणाची भडास काडली, आमचे कावन्सिलरूय उलयले. हेचेर जास्ती काय उलयना. म्हाका जाय एक पॉझिटिव्ह रिपोर्ट पॉझिटिव्ह कितें येयत जाल्यार नेवीवाल्यान ते विल बी बेटर फॉर द वास्कोकार. आनी ह्या खातीर आयज फर्स्ट टायम ही बरी मिटींग जाली. सेकंड मिटींग आसतलें हेजे मागीर? सेकंड मिटींग आमी विथीन 30 days टायम दिला तांकां आनी आमचें कितें आहा तें आमी तांकां मांडलेलें आसा ते विथीन 30 days तेंच्यांनी ते आमकां तेंच्या सायडीसून आमकां आयकपाक जाय कितें आहा तें. Watch on Herald TV.